Karibu kwenye channel ya Dr. Mlelwa Lectures. Tunafundisha masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics pamoja na biology kwa sylabus ya Tanzania na kwa level pamoja na advanced level. Dr. Mlelwa Lectures for your better next exams performance. Subscribe, share and like this video. Tunaendelea na pati yetu ya pili ya topic ya air combustion, firefighting pamoja na lasting. Kwa hiyo kwenye kipengele hichi tunaendelea na kipande cha firefighting. Kwanza tuangalie kuhusu definition ya fire. Definition ya fire. Fire is the process in which ignited materials combine with oxygen to give light, heat and a flame. Kwa ignited materials manake ni kitu ambacho umekiwasha. Kwa kikiwasha kina combine na oxygen na kinatoa nini? Mwanga, joto pamoja na ile flame, ndo ule moto wenyewe unaonekana. Kwa hiyo firefighting is the extinction of harmful fire. Ni kuzima moto ambao ni hatari. Kwa firefighting ni kama kupambana na moto. Ile moto ule ambao unaleta hatari, sio moto kama ambao unapikia labda tu nyumbani. Ule hauna madhara yote. So in firefighting we are fighting with a harmful fire. Now classification of fire. Tunapokuwa tunasoma kuhusu firefighting, lazima tujue kwamba pia tuna consider different types of fire. Na tunaangalia different types of fire. So fire can be classified according to the type of materials burning. Hence each type of fire will need appropriate fighting technique. Kwa hiyo this table summarizes the classification of fire. Classification of fire na pamoja na appropriate fire extinguisher. Ukiangalia hapa kuna fire class A. Hizi ni very easy to claim. Mimi wakati niko form 1 nilizikaliko lesa. Fire class A hizi ndo moto wa kawaida, yani kuni za kawaida nazopikia. Kuni za kawaida nazopikia ni fire class E. Ni fire class A. Kwa hiyo inakuwa ni fire class A hapo, kuni za kawaida tunazopikia. Lakini toka hapo kuni za kawaida, wood, sijui umechoma nguo, hiyo ni fire class A. Hasa fire class A unaweza kuzimia hata maji tu, yani maji tu ya kawaida. Use water. So unaona kwenye appropriate extinguisher use water, au umekwambia potable extinguisher except carbon dioxide extinguisher. Kwa usitumie hata carbon dioxide, utakuwa unajipotezea muda na kupoteza hela zako. Lakini from there fire class B ni fire from flammable liquids. Kwa mfano alcohols, ethanol, petroli, mafuta taa. Hiyo ni fire class B. Unaona kuna kerosene, petroli, alcohol etc. Hiyo ni fire class B. Fire class B unatumia, kuna fire blanket, kuna sand, yani mchanga, kuna dry powder extinguisher. Unaona kuna foam extinguisher, yani ni foam ni kama povu, na kuna carbon dioxide extinguisher. Unaona fire class B ni very dangerous fire, ndio maana kama ina extinguishers nyingi. Lakini fire class C ni flammable gases. Unaona kwa ya kwanza class A ni solid materials, sio flammable. B ni liquid, C ni gases. Lakini zile B ambazo ni liquid ni nini? Ni flammable, na C ni flammable. Kwa mfano butane na propane. Unatumia nini? Dry powder extinguisher au carbon dioxide. Carbon dioxide inatumika kwenye aina nyingi za hizi flammable fires. D ni flammable metals. Flammable metals such as magnesium, sodium and lithium, ambapo tutatumia dry powder extinguisher pamoja na foam extinguisher. Fire class D ni flammable metals. Fire class E ni inayotokana na umeme. Electrical equipment kama wire na circuits, ambapo hapo kwanza tutakiwa to switch off the main power, lakini tunaweza kutumia dry powder extinguisher na carbon dioxide extinguisher. Ila fire class F inatokana na cooking appliances, yani cooking appliances, vitu vya kupika
moto unatokana kupika pika yani. Kwa umepika sijui mafuta yamechemka sana, moto umedandia pale juu kwenye mafuta yamewaka. Mafuta ya kawaida tu ya kupikia yale sio flammable, lakini yakiwaka ni kutokana na process tu za kupika. Hiyo ni fire class F. Unaweza kuona hapo A ni solid material, B ni flammable liquid, C flammable gas, D flammable metal, E electrical, F ni cooking appliances. Na hizi extinguishers zake hapo you just claim them. Kwa hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunaweza kupambana different classes of fire. Lakini pia lazima ujue hii concept ya components needed to start fire. Components needed to start fire. For a fire to burn, the following components are required in suitable proportion. Kwanza ni source of ignition of heat. Source of ignition of heat, yani heat. Pia tunahitaji air au oxygen na tunahitaji fuel. The above three components are called fire triangles. If any of these is missing, no fire will continue burning. Kwa hizi tatu zinaitwa fire triangle. So during firefighting, at least one component is eliminated to cut off the fire, especially air. Mara nyingi tunapokuwa tunazima moto tunakuwa tuna cut off nini? Air. Tukiweka carbon dioxide maana tumezuia air, tumezuia oxygen kuweza kuwa supplied. Kwa fire triangle inakuwa inaonekana kama hivi. Kiambiwa components of fire triangle zinakuwa zinaonekana kama hivi. Oxygen ambao mnaweza mkaona hapa. Oxygen, heat, fuel. Very easy. Hizo ndo components za nini? Za fire triangle. Na from there tuangalie concept ya fire extinguishers, japo tumeshaziona kule kwenye classes, lakini tusome tu kwa kama ni marudio. So fire extinguishers is an active fire protection device used to extinguish or control small fire, often in emergency situation. Kwa hiyo hivi ni vitu, inaweza kuwa chemical, inaweza kuwa water, lakini swala tu ni kwamba unaicontrol fire isiweze kusababisha madhara, isiweze kudamage vitu. So portable fire extinguishers is an extinguisher that can be easily moved from one place to another. Portable fire extinguisher. Ukisikia portable fire extinguisher ni ile ambayo unaweza kuibeba kwa rahisi. Kwa maana carbon dioxide is very easy kuibeba kwenye ule mtungi wake. Ni hiyo tunaita ni portable. Kwa portable maana kinachoweza kubebeka kwa urahisi. Kwenye types of fire extinguisher we have 4 common types of fire extinguisher, ambao kuna dry powder extinguisher. Dry powder ina contain fire sodium bicarbonate powder, pressurized by nitrogen. So extinguish the fire by separating the fuel from the oxygen element or by removing the heat element of the fire triangle. Kwa dry powder yenyewe ni sodium bicarbonate iliyochanganyika na nitrogen, wamewekea pressure na nitrogen. Kwa sio ni powder kama unga, bali inakuwa ni kama unga uliowekewa nitrogen. Kwa sababu ya pressure nitrogen unakuwa unaupulizia kama ambavyo unapulizia carbon dioxide. Nyingine pili kuna foam which contain proteins and fluoroproteins extinguish fire by taking away the heat element of the fire triangle from the agent, also separate the oxygen element from the other element. Kwa hiyo ndio foam ina zima moto kwa kuseparate heat element. Lakini pia kuna water extinguisher. Water extinguisher ina contain ordinary tap water, pressurized air. Kwa unaweza kukuta ni maji tu yamewekwa kwenye nani fulani, lakini pia kuna air mle ndani. Hii tukoje kutengeneza pressure. Extinguish fire by taking away the heat element of the fire triangle. Lakini kuna carbon dioxide, ambayo carbon dioxide yenyewe contain carbon dioxide peke yake, a non-flammable gas, and is highly pressurized air. So extinguish fire by taking away the oxygen element of the fire triangle and also be removing the heat with very cold discharge. Kwa carbon dioxide inakuwa inaondoa oxygen pamoja na kuremove heat kutoka kwenye fire yako. Now using the fire extinguisher zote kama ambavyo unaziona carbon dioxide zote huwa zinakuwa kwenye chupa ambazo zinafanana. Kwa hiyo the fire extinguisher should be used based on the following
pass. Hiyo pass ni kama principle. Ya kwanza una pull, kuna kitu kinaitwa safety pin from the handle, so una pull the safety pin. The pin is located at the top of the fire extinguisher. Once removed, it releases the locking mechanism, allowing you to discharge the extinguisher. Kwa usipoondoa hiyo safety pin, usipopull hiyo safety pin, hauwezi kufanya chochote. Lakini pili, aim. The extinguisher nose at the base of the fire. As explained, this removes the source of fire, of fuel, the source of fuel of the fire. Keep yourself low. Kwa hiyo aim maana yake ni kulenga. Yaani unavopulizia wewe unalenga pale moto unapoanzia. Sio unapuliza tu kama unapuliza vitu, kama unapuliza perfume, no, unalenga pale ambapo moto unaanzia. Lakini kuna squeeze, ile handle unaisqueeze slowly, so the handle slowly to discharge the agent. Letting go of handle will stop the discharge, so keep it held down. Kwa unaisqueeze ile handle kidogo. Lakini principle ya mwisho ni kusweep hapo, sweep side to side over the fire until expanded. The sweeping motion help to extinguish the fire. Stand few meters back from the fire. Kwa unatakiwa usimame mita kadhaa nyuma ya moto na uwe unaitembeza ile fire extinguisher yako. Na kipande cha mwisho tuangalie kuhusu lasting. Lasting ni nini? Lasting ni kitendo cha chuma kupata kutu. Na tunapokuwa tunazungumza rust ni kitu gani basi? Rust ndio kutu. Kwa rust ni nini? Rust is the reddish brown oxide of iron formed by the action of moisture and oxygen on the metal surface. It consists mainly of hydrated iron 3 oxide. So this is the formula for rust: hydrated iron 3 oxide and iron 3 hydroxide, which appear like this. So rusting is the process in which iron turns into iron oxide. Kwa mara nyingi rust huwa inakuwa inaonekana kama reddish brown. Haya mabati tunakuta na kutu inakuwa kama ina rangi fulani, hiyo ndio ni reddish brown. Kwa hiyo kutu unayoifahamu kutu ya kwenye chuma chote, kutu ni iron 3 oxide, hydrated iron 3 oxide. Na kwenye rusting process, step ya kwanza huwa inakuwa ni iron inaenda kutengeneza iron 2 plus 2 electrons. Step ya pili, zile 2 electrons inaenda kureact na yule pale, this is water. 2 electrons ina react na oxygen na water kwenda kutengeneza ile pale hydroxide. Na kwenye step inayofuata, the hydroxide ion react with the iron 2 and more dissolves oxygen to form iron 3 oxide, usually in hydrated form. Kwa unaangalia kwenye step inayofuata, iron 2 ina react na nani? Na hydroxide hapo. Iron 2 akireact na hydroxide, kinachotokea kinakuwa ni iron 2 akireact na hydroxide inakuwa ni iron 2 hydroxide. Lakini pia huyo hapo ukimreactisha na oxygen mwingine anaenda kutengeneza nani? Hydrated iron 3 oxide. Kwa hiyo hapa nadhani ni kama inakuwa ionekani vizuri. Ngoja ni jump kwenda kwenye slide niweze kuonyesha vizuri nini ambacho kinatokea kwenye lasting hapo. Kwenye lasting kitu ambacho kinakuwa kinatokea hapo. Ni kwamba kwenye hii reaction hapa, this is iron 2, so this is iron 2, and then from there this is water. From there, here we have a plus, so the reaction would be required to appear like that way. So as you can see hapa chini tunakuwa na N2 plus 2 hydroxide, nenda kupata N2 hydroxide.
lakini N2 hydroxide tukimreactisha na oxygen na half oxygen molecule tunakuja kupata nani? Half oxygen molecule, na wote tunakuja kupata hydrated iron 3 oxide. Hapa pia pana some mistakes. Sorry for disturbance. Nataka tu tuelewane. Pana some mistake. This is could be quite to appear like, so it's like this way. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa inatakiwa ionekane hiyo compound yetu, itakiwa ionekane kama hivi. Hii ndio rust yetu sasa. This is the chemical process that occur in iron or steel, forming a lead brown coating on the metal. Kwa hiyo hii process haiwezi kutokea mahali pengine except kwenye iron or steel. Na tuangalie condition for lasting. Kwenye ili rust itokee tunahitaji vitu vitatu. Kwanza tunahitaji iron or steel, pili tunahitaji water or moisture, tunahitaji air or oxygen. Kwa ni iron or steel, water or moisture na oxygen. Hizo ndo condition. Lakini kwenye method of preventing lasting, kwanza tuna painting, tunaweza kupaka rangi. Ukipaka rangi kitu kabla hakijapata kutu, hakiwezi kupata kutu. So painting is the coating of item with a special pigment point that are made of iron and usually paint to make the last long. Lakini pia kuna oiling, kupaka mafuta. Ndio maana vyuma kama vya engine, kwa sababu ya kuwa na ile oil, haviwezi kupata kutu. So some machine parts cannot be protected with the paint, so they use oil. Lakini pia kuna oil ilicha kufanya application kwenye mashine inafanya nini? Pia inazuia lasting. Pia kuna tin planting, hiyo unaweka tin coat. In the coating of iron with tin. Tin hiyo ni metal, so tin cans are actually of steel, but inside of them can be coated with a thin layer of tin to make them suitable for carrying foods. Ni namna hiyo. Pia kuna galvanization ambayo pia kama inafanana. Kiangalia kwa mfano unakuta labda bomba la pikipiki na nini vinakuwa vinang'aa, hata kijiko unakuta kinang'aa, ile because of nini? Of galvanization. Na kwa umeweka layer fulani ya metal nje. So the coating of iron or steel with zinc, unaweka zinc nje ya iron or steel. Pia kuna use of silica gel. Silica gel is the substance in form of grate to absorb moisture in a small bag of silica gel is put inside carrying the instrument so as to absorb a moisture that may be there. Pia kuna use of plastics. Part of some machines or instrument are coated with plastics to ensure that they do not rust. And here we have some of the review questions. Define lasting, rust, air, combustion. All of these we have already discussed them before. Thank you everybody, and in the next video we will start Form 2 topics. Asante kwa kuangalia channel ya Dr. Mlelwa. Ninaamini umeelewa kipindi, na kama hujaelewa chochote waweza kucomment hapo chini. Click link ya kwenye description kujoin Telegram group kwa ajili ya discussion. Usisahau kusubscribe, kushare video kwa marafiki pamoja na kulike video.